एक्सेप्ट यानी कबूल करना, तस्लीम करना, मान लेना, राज़ी होना, समझना। एक्सेप्ट कबूल करना, तस्लीम कर लेना, मान लेना, राज़ी होना, समझना। आइए इस लफ्ज़ का जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। निहाल एक्सेप्टेड हर ऑफर ऑफ कॉफ़ी। निहाल ने उसकी कॉफ़ी की पेशकश कबूल कर ली। निहाल एक्सेप्टेड हर ऑफर ऑफ कॉफ़ी। निहाल ने उसकी कॉफ़ी की पेशकश कबूल कर ली। He accepted the invitation to stay with us. उसने हमारे साथ रहने की दावत कबूल कर ली। He accepted the invitation to stay with us. उसने हमारे साथ रहने की दावत कबूल कर ली। He accepted the invitation to stay with us. उसने हमारे साथ रहने की दावत कबूल कर ली। His school report said that he is always ready to accept a challenge. उसकी स्कूल रिपोर्टों से पता चलता है कि वो चुनौती कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। His school report said that he is always ready to accept a challenge. उसकी स्कूल रिपोर्टों से पता चलता है कि वो मुश्किल काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। His school report said that he is always ready to accept a challenge. उसकी स्कूल रिपोर्टों से पता चलता है कि वो चुनौती कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट। बराए मेहरबानी ये छोटा सा तोहफ़ा कबूल फरमाएं। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट। बराए मेहरबानी ये छोटा सा तोहफ़ा कबूल फरमाएं। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट। बराए मेहरबानी ये छोटा सा तोहफ़ा कबूल फरमाएं। They offered me a job and I accepted. उन्होंने मुझे काम की पेशकश की और मैंने कबूल कर ली। They offered me a job and I accepted. उन्होंने मुझे नौकरी की पेशकश की और मैंने कबूल कर ली। They offered me a job and I accepted. उन्होंने मुझे मुलाजमत की पेशकश की और मैंने कबूल कर ली। He accepted a glass of water from Rosie. उसने रोज़ी के हाथों से पानी का गिलास कबूल किया। He accepted a glass of water from Rosie. उसने रोज़ी के हाथों से पानी का गिलास कबूल किया। He accepted a glass of water from Rosie. उसने रोज़ी के हाथों से पानी का गिलास कबूल किया। He readily accepted Rosie's invitation. उसने रोज़ी की दावत बखुशी कबूल कर ली। He readily accepted Rosie's invitation. उसने रोज़ी की दावत बखुशी कबूल कर ली। He readily accepted Rosie's invitation. उसने रोज़ी की दावत बखुशी कबूल कर ली। He is not going to change and you just have to accept it. तुम्हें मान लेना चाहिए कि वो बदलने वाला नहीं है। He is not going to change and you just have to accept it. तुम्हें मान लेना चाहिए कि वो बदलने वाला नहीं है। He is not going to change and you just have to accept it. तुम्हें मान लेना चाहिए कि वो बदलने वाला नहीं है। We have to accept that this is not an ideal world. हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये मिसाली दुनिया नहीं है। We have to accept that this is not an ideal world. हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये मिसाली दुनिया नहीं है। We have to accept that this is not an ideal world. हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये मिसाली दुनिया नहीं है। You need to accept the fact that most of your problems are caused by jealousy. आपको ये हकीकत तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपके ज़्यादातर मसाइल का सबब हसद है। You need to accept the fact that most of your problems are caused by jealousy. आपको ये हकीकत तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपके ज़्यादातर मसाइल का सबब हसद है। You need to accept the fact that most of your problems are caused by jealousy. आपको ये हकीकत तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपके ज़्यादातर मसाइल का सबब हसद है।
Students accepted by Stanford Law School had very high scores on the LSAT. स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में वही तलबा लिए गए जिन्होंने LSAT में अच्छे नंबर हासिल किए थे. Students accepted by Stanford Law School had very high scores on the LSAT. स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में वही तलबा लिए गए जिन्होंने LSAT में अच्छे नंबर हासिल किए थे. Students accepted by Stanford Law School had very high scores on the LSAT. स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में वही तलबा लिए गए जिन्होंने LSAT में अच्छे नंबर हासिल किए थे. रैंडम हाउस accepted the book for publication. रैंडम हाउस ने किताब इशाअत के लिए कबूल कर ली. रैंडम हाउस accepted the book for publication. रैंडम हाउस ने किताब शाये करने पर राज़ी हो गया. रैंडम हाउस accepted the book for publication. रैंडम हाउस ने किताब इशाअत के लिए कबूल कर ली. या इसे यूँ भी कह सकते हैं, रैंडम हाउस किताब शाये करने पर राज़ी हो गया. The children gradually began to accept as one of the family. The children gradually began to accept her as one of the family. رفتہ رفتہ بچے اسے خاندان کا ہی رکن سمجھنے لگے. The children gradually began to accept her as one of the family. رفتہ رفتہ بچے اسے خاندان کا ہی رکن سمجھنے لگے. The children gradually began to accept her as one of the family. رفتہ رفتہ بچے اسے خاندان کا ہی رکن سمجھنے لگے. It often takes years for immigrants to be accepted into the host community. مہاجرین کو میزبان قوم میں ضم ہونے میں اکثر برسوں لگ جاتے ہیں. It often takes years for migrants to be accepted into the host community. مہاجرین کو میزبان قوم میں ضم ہونے میں اکثر برسوں لگ جاتے ہیں. It often takes years for immigrants to be accepted into the host community. مہاجرین کو میزبان قوم میں ضم ہونے میں اکثر برسوں لگ جاتے ہیں. The government has accepted his resignation. حکومت نے اس کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. The government has accepted his resignation. حکومت نے اس کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے. The government has accepted his resignation. حکومت نے اس کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. Please accept my sincere apologies. میں بہت نادم ہوں. Please accept my sincere apologies. میں بہت معذرت خواہ ہوں. Please accept my sincere apologies. میں بہت شرمندہ ہوں. Sorry, we don't accept traveler's check. معاف کیجیے, ہم ٹریولرس چیک نہیں لیتے ہیں. Sorry, we don't accept traveler's check. معاف کیجیے, ہم ٹریولرس چیک قبول نہیں کرتے ہیں. Sorry, we don't accept traveler's check. معاف کیجیے, ہم ٹریولرس چیک نہیں لیتے ہیں. Rosie has accepted your explanation as to why you didn't attend the meeting. میٹنگ میں شریک نہ ہونے کی آپ کی توضیح روزی نے مان لی ہے. Rosie has accepted your explanation as to why you didn't attend the meeting. میٹنگ میں شریک نہ ہونے کی آپ کی توضیح روزی نے مان لی ہے. Rosie has accepted your explanation as to why you didn't attend the meeting. میٹنگ میں شریک نہ ہونے کی آپ کی توضیح روزی نے مان لی ہے. University will not accept responsibility for items lost or stolen. یونیورسٹی اشیاء کی گمشدگی یا چوری کے لیے ذمہ دار نہ ہوگی. University will not accept responsibility for items lost or stolen. یونیورسٹی اشیاء کی گمشدگی یا چوری کے لیے ذمہ دار نہ ہوگی. University will not accept responsibility for items lost or stolen. یونیورسٹی اشیاء کی گمشدگی یا چوری کے لیے ذمہ دار نہ ہوگی. Acceptable. قابل قبول, مناسب, جائز, مطلوبہ. Acceptable. قابل قبول, مناسب, جائز, مطلوبہ. Acceptable. قابل قبول,
مناسب, جائز, مطلوبہ. An agreement which is acceptable to all sides, تمام فریقین کو قابل قبول معاہدہ. An agreement which is acceptable to all sides, ایک معاہدہ جو تمام فریقین کو قابل قبول ہے. An agreement which is acceptable to all sides, ایک معاہدہ جو تمام فریقین کو قابل قبول ہے. Students who achieve an acceptable standard will progress to degree studies. مطلوبہ معیار پر پورے اترنے والے طلبہ مزید تعلیم کے مجاز ہوں گے. Students who achieve an acceptable standard will progress to degree studies. مطلوبہ معیار پر پورے اترنے والے طلبہ مزید تعلیم کے مجاز ہوں گے. Students who achieve an acceptable standard will progress to degree studies. مطلوبہ معیار پر پورے اترنے والے طلبہ مزید تعلیم کے مجاز ہوں گے. Alcohol is not an acceptable way out of your problems. مسائل سے نجات کے لیے الکحل کا سہارا لینا درست نہیں ہے. Alcohol is not acceptable way out of your problems. مسائل سے نجات کے لیے الکحل کا سہارا لینا درست نہیں ہے. Alcohol is not an acceptable way out of your problems. مسائل سے نجات کے لیے الکحل کا سہارا لینا درست نہیں ہے. Here the students set the standards of acceptable behavior. یہاں طلبہ وفاداری کا معیار طے کرتے ہیں. Here the students set the standards of acceptable behavior. یہاں طلبہ وفاداری کا معیار طے کرتے ہیں. Here the students set the standards of acceptable behavior. یہاں طلبہ وفاداری کا معیار طے کرتے ہیں. It is not socially acceptable for parents to leave children unattended at that age. اس عمر میں بچوں کی طرف سے والدین کی لاپرواہی معیوب ہے. It's not socially acceptable for parents to leave children unattended at that age. اس عمر میں بچوں کی طرف سے والدین کی لاپرواہی معیوب ہے. It's not socially acceptable for parents to leave children unattended at that age. اس عمر میں بچوں کی طرف سے والدین کی لاپرواہی معیوب ہے. It's perfectly acceptable to sample the food before you buy. خوردنی اشیاء کی خریداری سے قبل ان کا نمونہ لینے میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے. It's perfectly acceptable to sample the food before you buy. خوردنی اشیاء کی خریداری سے قبل ان کا نمونہ لینے میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے. It's perfectly acceptable to sample the food before you buy. خوردنی اشیاء کی خریداری سے قبل ان کا نمونہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. Acceptance, تسلیمی, رضامندی, قبولیت. Acceptance, تسلیمی, رضامندی, قبولیت. Acceptance, تسلیمی, رضامندی, قبولیت. He wrote letter of acceptance to the university. اس نے یونیورسٹی کو رضامندی نامہ لکھا. He wrote letter of acceptance to the university. اس نے یونیورسٹی کو رضامندی نامہ لکھا. He wrote letter of acceptance to the university. اس نے یونیورسٹی کو رضامندی نامہ لکھا. There is still not widespread acceptance that fathers can care for children as well as mothers do. ابھی تک یہ بات آسانی سے لوگوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ باپ بھی بچوں کی دیکھ بھال اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ مائیں کرتی ہیں. There is still not widespread acceptance that fathers can care for children as well as mothers do. ابھی تک یہ بات آسانی سے لوگوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ باپ بھی بچوں کی دیکھ بھال اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ مائیں کرتی ہیں. There is still not widespread acceptance that fathers can care for children
as well as mothers too. ابھی تک یہ بات آسانی سے لوگوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ باپ بھی بچوں کی دیکھ بھال اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ مائیں کرتی ہیں. This management style gained acceptance in 1980s. انتظامیہ کے اس طریقہ کار کو 1980 کی دہائی میں قبولیت حاصل ہوئی. This management style gained acceptance in the 1980s. انتظامیہ کے اس طریقہ کار کو 1980 کی دہائی میں قبولیت حاصل ہوئی. This management style gained acceptance in the 1980s. انتظامیہ کے اس طریقہ کار کو 1980 کی دہائی میں قبولیت حاصل ہوئی. By the end of the trial, Nicholas moved towards acceptance of his fate. مقدمہ ختم ہوتے ہوتے نکولس اسے نوشتہ تقدیر تسلیم کر چکا تھا. By the end of the trial, Nicholas moved towards acceptance of his fate. مقدمہ ختم ہوتے ہوتے نکولس اسے نوشتہ تقدیر تسلیم کر چکا تھا. By the end of the trial, Nicholas moved towards acceptance of his fate. مقدمہ ختم ہوتے ہوتے نکولس اسے نوشتہ تقدیر تسلیم کر چکا تھا. Acceptance by their peer group is important to most youngsters. زیادہ تر نوجوانوں کے لیے ان کی ہم عمر جماعت میں ان کی قبولیت اہمیت رکھتی ہے. Acceptance by their peer group is important to most youngsters. زیادہ تر نوجوانوں کے لیے ان کی ہم عمر جماعت میں ان کی قبولیت اہمیت رکھتی ہے. Acceptance by their peer group is important to most youngsters. زیادہ تر نوجوانوں کے لیے ان کی ہم عمر جماعت میں ان کی قبولیت اہمیت رکھتی ہے. Accepted. Having more than one wife is a normal and accepted practice in some countries. بعض ممالک میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا عام رواج ہے. Having more than one wife is a normal and accepted practice in some countries. بعض ممالک میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا عام رواج ہے. Having more than one wife is a normal and accepted practice in some countries. بعض ممالک میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا ایک عام رواج ہے.